Sick of feeling like an outsider in German cafes, only managing a hesitant Bitte? Imagine ordering like a local, chatting easily with staff, and truly soaking in the atmosphere. This video gives you the exact phrases and confidence you need to transform awkward silences into genuine connections. Your next coffee break in Germany will never be the same. Einen Kaffee bitte. Einen Kaffee bitte. A coffee, please. Einen Kaffee bitte. Einen Cappuccino bitte. Einen Cappuccino bitte. A cappuccino, please. Einen Cappuccino bitte. Einen Espresso bitte. Einen Espresso bitte. An espresso, please. Einen Espresso bitte. Einen Latte Macchiato bitte. Einen Latte Macchiato bitte. A latte macchiato, please. Einen Latte Macchiato bitte. Einen Tee bitte. Einen Tee bitte. A tea, please. Einen Tee bitte. Ein Glas Wasser bitte. Ein Glas Wasser bitte. A glass of water, please. Ein Glas Wasser bitte. Ein Stück Kuchen bitte. Ein Stück Kuchen bitte. A piece of cake, please. Ein Stück Kuchen bitte. Haben Sie etwas Veganes? Haben Sie etwas Veganes? Do you have something vegan? Haben Sie etwas Veganes? Haben Sie Hafermilch? Haben Sie Hafermilch? Do you have oat milk? Haben Sie Hafermilch? Können Sie das empfehlen? Können Sie das empfehlen? Can you recommend something? Können Sie das empfehlen? Mit Milch bitte. Mit Milch bitte. With milk, please. Mit Milch bitte. Ohne Zucker bitte. Ohne Zucker bitte. Without sugar, please. Ohne Zucker bitte. Mit Sahne bitte. Mit Sahne bitte. With cream, please. Mit Sahne bitte. Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. To go. Take away. Zum Mitnehmen. Hier trinken. Hier trinken. To drink here. Hier trinken. Die Speisekarte bitte. Die Speisekarte bitte. The menu, please. Die Speisekarte bitte. Ich hätte gern die Rechnung. Ich hätte gern die Rechnung. I'd like the bill. Ich hätte gern die Rechnung. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Check, please. Zahlen bitte. Zusammen oder getrennt? Zusammen oder getrennt? Together or separate? Zusammen oder getrennt? Stimmt so. Stimmt so. Keep the change. Stimmt so. Now you've got the exact cafe phrases that will take you from hesitant whispers to confident conversations. Next time you step into a German cafe, you won't just be ordering, you'll be connecting, enjoying, and feeling like you truly belong. If this video helped you, give it a like, subscribe for more everyday German tips, and share it with a friend who'd love to master cafe culture too. And tell me in the comments,
What's the first phrase you're going to try out at your next coffee break? Keep practicing, keep speaking, and remember, every phrase is a step closer to fluency.